Good afternoon, parents and guardians. Welcome to our regular PTA General Assembly meeting. May I request everyone to please stand for our opening prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God as we all sing. Amen. Please take your seats. Good afternoon once again, parents and guardians. It is truly a pleasure to have you here in front of us today. Nga gahatag gyapon mo gamay nga time para sa tuang kamitingan karon nga bisan na kabisi-bisi mo sa inyong mga trabaho or sa inyong balay. So, ako pangalan ako si Teacher Jasha. Anya ako ang iyong facilitator for this afternoon's meeting. So, before proceed to our meeting, let me introduce first our school head, a dedicated leader who works well for the improvement of our school. Let us all welcome Miss Eliza Claire Cabusao. A big hand, please. Good afternoon, parents, guardians, teachers, and students. Thank you all for attending today's PTE General Assembly. Your presence here reflects the importance of partnerships between home and school. So as educators, we believe that learning does not only happen inside the classroom, it also continues at home through your guidance, encouragement, and support. So today's meeting is very important because we will discuss matters concerning our students' academic progress, school activities, upcoming projects, and other concerns that can help improve our school community. Thank you, and I look forward for a productive meeting. Thank you, Miss Principal. You're welcome. Our agenda for today, we have the election of our PTA officer, school calendar and upcoming activities, acknowledgement of students' achievements, taboo, and other matters. Nansugdan ang atong election of PTA officer. So, isa man ay gusto mo, nominate silang kagulingon. Para sa for president. Yes, ma'am? I highly nominate Miss Maris Garcia as our president. Okay. Is there any nominations? Who wants to close the nomination? Second motion. I second. So now we have here our President, Maris Arcilia Garcia. Thank you, everyone. So our second agenda will be the school calendar and the upcoming activities. So first, we have the first grading examination, which will be next week. So mga kuan siya, May 12. Next is we have the foundation week, third week of this month. Katulo na tayo field trip. Next month ni siya, pero ginaandaman pa ni sa mga consent sa mga estudyante. And lastly, we have the intramurals before the semester ends. So, palig lang ko kanang timan ini para na putay guide sa to ang mga estudyante sa mga activities nila pang gibuhaton next nga week, month. Again, may we call on our very own principal. So before moving on, I would like to recognize our students' achievements. So we are proud to announce that our pupils have brought home awards and recognitions in various competitions, including academic contests such as spelling bee and math olympiad, sports events such as basketball and track and field. So these accomplishments reflect the hard work, discipline, and talent of our learners. So let's give our students a big round of applause. So we also extend our gratitude to the teachers, coaches, and parents for their unwavering support. Next is we have ay natay tabo, pero ang kanin siya next month pa ni siya. Then ang date ani is announce na siya during sa kumrum nga meeting. We will now proceed to the school projects. So para ma-improve ang atong school o atong environment, we are planning daghan nga mga school projects, including na ang mga construction or repair of benches, improvement of gardens, installation or additional sa trash bins, o kanang establishment sa mga compost pit. Our last is not the other matters. Then we are open para sa inyong concerns, suggestions para sa ato ang school improvement. Basta na mo any other concerns or suggestions. Yes, ma'am. Wait ka, ma'am. Mangutanat ako, ma'am, about sa canteen food option. Ma-ensure ba na mo nga healthy ang food nga ipang-serve sa mga student?
Thank you for that concern. So as of now, strict pud mig monitor sa canteen para ma-ensure sa namong nutritious o balance ang mga gipaninda nga mga pagkaon didto. So kanang gi-discourage pa na namo kanang mga junk foods o mga sugary drinks para sa mga estudyante. Thank you, ma'am. Maayo gani kay nga na ilhaw eskwelahan rin i-secure jud ang kung ano. Nice. Balakang ba sa itong mga anak? May tabo ba? Mo lagi po. Salamat tanan sa pag-ari. Salamat sa iyong participation and valuable suggestion. So karon that we have successfully concluded our General PTA meeting, pwede na ta mo proceed sa ato ang homeroom meeting. So karon nato na istorya ng mga grades sa iyong anak. Kung naamoy mga concern, pwede mo dool nako. So ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Ma'am, nanta ko'y concern ba, ma'am? Kaya akong anak kay gagmay nagkuha sa quizzes. Then iyang assignments is kanang gagmay sa dugkuha niya. Kaproblema ko kay ganina sa general meeting, hapit na ang first grading period. So gusto ko mag-monitor sa grado sa anak if makapasar baka siya karon ma'am, oy. Ma'am, I suggest nga monitoran niyo yung mga kanang like homework or mga kanang schedule niya and kanang encourage niyo siya nga mag-study everyday para kana ganing kanang encourage mong anak to padayon sa iyang pag-eskwela, and communication between home and school is also important. So free kay ka nga mo ask na ko og update sa imong anak og unsa na ang kanang progress sa ihang kuan. Pero dili lagi sa eskwelahan, ma'am. Makafocus lagi siya, ma'am. Based sa akong observation, ma'am, kay kanaganing kuwang siya og kanang focus sa eskwelahan, like daghan siya mga kuwang assignment na dili pud kay siya mo cooperate sa ihang mga kuan classmates. Sige, ma'am, magpatabang ta ako, ma'am, nga monitor ang bata. Ma'am, kay gusto ko akong makapasar siya sa first grading ba, ma'am. Mga adlo ko wani siya sa mga classmates. Sige, ma'am, kanang free kay kang moduol na po kanang mangutanag unsay update sa imong anak. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Next. So, wala na may mga concern? Wala na, ma'am. Kung wala ka lang, ako lang tang ipahibalo ninyo na ang atong tabo hitabo karong buwan sa Hunyo pitsa 12. Sige, ma'am. Thank you sa paggahin sa inyong oras, and bisan pa man og nagkabisita, gigahinan gyapon ninyo ang ato ang meeting karon. So manindog ang tanan para sa atong closing prayer. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. With the beautiful girl that I met late in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Like cherry blossom